स्क्रीन दिसते का आता? हॅलो. ओके. Introduce points. General purpose mainframe and mini computer era 1959 to present. हा पॉइंट आपला त्या ठिकाणी स्टार्ट केला होता आपण. तर जनरल पर्पज मिनी फ्रेम ही जी कन्सेप्ट जी आहे किंवा हा कॉम्प्युटरचा आहे तो 1959 मध्ये अस्तित्वात आला होता. तो त्यावेळेसला IBM 1401 अँड 7090 1960 मध्ये अस्तित्वात आला. त्याच्यानंतर याची ऍक्च्युली जी सुरुवात जी आहे स्टार्टेड जी आहे ती IBM 36 सिरीज 1965 मध्ये त्या ठिकाणी अस्तित्वात आली आणि द 36 60 360 was the first commercial computer with a powerful operating system that provided time sharing, multitasking, multi-processing, and virtual memory in more advanced models. तर ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला जेव्हा क्वेश्चन येईल तर कमर्शियल कॉम्प्युटर जो आहे फर्स्ट तो 360 हा त्या ठिकाणी पॉवरफुल ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणून मानला जातो त्या ठिकाणी. Mainframe computers untimely became powerful enough to facilitate thousands of online remote terminals connected to the satellites. Mainframe using corrective communications protocol and probability data lines that are the basic requirement for any big organizations to be digital connected. तर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन DEC यांनी 1965 मध्ये मिनी कॉम्प्युटर ही ची ओळख करून दिलेली दिसून येते. हे लक्षात ठेवा, मिनी कॉम्प्युटरची इंट्रोडक्शन डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन्स DEC ही 1965 मध्ये पब्लिश झाली दिसून येते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो आहे तर याच्यामध्ये पर्सनल कॉम्प्युटर एरा 1981 मध्ये प्रेझेंट झाला. The personal computer era computers are non-portable general purpose computer that fit on a normal size office table. The Jax Alto, the Apple one and second, etc. are the names of the first few PC that appear in 1970. तर 1970 मध्ये हे जे मॉडेल्स आहेत पर्सनल कॉम्प्युटर्स तर हे त्या ठिकाणी आले आणि याच्यामध्ये झेरॉक्स अल्टो आणि द ऍपल 1 अँड सेकंड ही त्याची त्या ठिकाणी एक्झाम्पल आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे आता जर आपण याच्यामध्ये बघितलं तर करंटली विटेल PC कॉम्प्युटर याच्यामध्ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेअर ऑन अ कॉम्प्युटर विथ अँड इंटेल मायक्रो प्रोसेसर हॅज become started has become the standard desktop personal computer. Today 95% of the world established 5 billion computers use the Intel standard. हा जो कॉम्प्युटर आहे तो त्या ठिकाणी वापरला जातो. Intel standard has dominated that this era of open source software is starting to put a big dent into that stronghold. Okay. तर IT इन्फ्रास्ट्रक्चर इव्होल्युशनच्या काही स्टेज त्या ठिकाणी आहे. तर त्या ठिकाणी फर्स्ट स्टेज आहे ती त्या ठिकाणी मिनी फ्रेम कॉम्प्युटर आणि मिनी फ्रेम किंवा मिनी कॉम्प्युटर्स 1959 मध्ये प्रेझेंट झाली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी आहे ती पर्सनल कॉम्प्युटर. पर्सनल कॉम्प्युटरची कन्सेप्ट जी आहे ती 1981 मध्ये प्रेझेंट झालेली आहे त्या ठिकाणी. आणि थर्ड आहे त्या ठिकाणी क्लायंट सर्व्हर.
हा त्या ठिकाणी 1983 मध्ये प्रेझेंट झाला. ह्या 3 स्टेज ज्या आहेत त्या IT इन्फ्रास्ट्रक्चर इव्होल्युशनचा त्या ठिकाणी दिसतं. लक्षात त्याच्या त्या ठिकाणी डायग्राम दिल्यात. पहिले त्या ठिकाणी कसे त्याचं स्ट्रक्चर होतं. त्याच्यानंतर फर्स्ट लक्ष ठेवा, पहिली स्टेज जी आहे IT इन्फ्रास्ट्रक्चर इव्होल्युशनची, तर मिनी फ्रेम किंवा मिनी कॉम्प्युटर, सेकंड पर्सनल कॉम्प्युटर्स आणि थर्ड क्लायंट सर्व्हर. त्याची इयर जी आहे कुठल्या इयरला त्या ठिकाणी झाली, तर मिनी फ्रेम कॉम्प्युटर जी आहे ती 1956 9, पर्सनल कॉम्प्युटरची 1981 आणि क्लायंट सर्व्हरची 1983 ला. ह्या सगळ्या तिन्ही जे आहे ते स्टेज आहे. त्याच्यानंतर क्लायंट और सर्व्हर एरा 1983 टू प्रेझेंट ही जी झाली, तर ही जी हे आहे तर ती with the advent of the desktop and laptop, personal computers becoming powerful and cheaper, business began using them to replace existing mini computers and mini frame computers in order to create a network by connecting them. In client server computing, desktop or laptop computers or nodes called clients are connected to powerful server computers that provide मस्त अभ्यास कराल. हं? काय the client mainly works as the user point of entry, whereas the servers acts like a strong hub that typical process and stores started data, servers various web page and or manage various network activities. Basic client server network consist of a client computer network to server computer with processing divide among the two types of machines. The first machine यालाच त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं, टू टायर क्लायंट किंवा सर्व्हर आर्किटेक्चर असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर लार्ज कंपनीज यूज मल्टी टायर्ड क्लायंट and server architecture that consists different levels of server in which the work of the entire network is distributed over various different levels of servers. तर depending on the kind of service being requested, client server computer employs business to get computering work across a series of smaller that याच्या जे आहे क्लायंट याच्यामध्ये क्लायंट इंटरनेट वेब सर्व्हर ऍप सर्व्हर बिझनेस प्रोसेस अँड डेटा अशी मल्टी टायर क्लायंट किंवा सर्व्हिस सर्व्हर आर्किटेक्चरची रचना त्या ठिकाणी दिसून येते आपल्याला. लक्षात घ्या, क्लायंट असतो, इंटरनेट कनेक्ट होतं, त्याच्यातून वेब सर्व्हर, त्याच्यानंतर ऍप सर्व्हर, बिझनेस प्रोसेस होती, डेटा म्हणजे आधी डेटा हे क्लायंटकडून डेटा त्या ठिकाणी होतो, त्याच्यावर बिझनेस प्रोसेस त्या ठिकाणी ऍप सर्व्हर, वेब सर्व्हर आणि इंटरनेट त्या ठिकाणी कार्य करत असते. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी एंटरप्राइज इंटरनेट computing era 1992 present. Around 1995 internet developed into a trust communications environment to tie disparate networks together. This result in the birth of a typical IT infrastructures that organizations started building their network using internet TCP or
IP protocol that had the capability of linking different pieces of computer hardware and smaller networks into an enterprise-wide network so as to enable easy and free flow information across the organizations and between the firms and the other organizations. तर याच्या क्लाउड कॉम्प्युटर जे आहे तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने ऍप्लिकेशन्स असतात, प्लॅटफॉर्म, त्याच्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तुम्हाला फिगर 5.4 मध्ये त्या ठिकाणी दिलेली आहे. फोन, लॅपटॉप्स असेल, त्याच्यानंतर टॅबलेट असेल, डेस्कटॉप, हे त्या ठिकाणी क्लाउड कॉम्प्युटर गोष्टी चालतात त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे क्लाउड कॉम्प्युटिंग एरा 2002 मध्ये प्रेझेंट झाला. तर क्लाउड कॉम्प्युटिंग एरा जो आहे द इन्क्रीजिंग bandwidth power of the internet has the client server model even one step further and towards what is called the cloud computing model. Computing refers to a model of computing in which organizations and individuals acquire computing power and software applications over the internet rather than purchasing their own hardware and software. It is an internet-based computing environment where various services and vertical sharing which provided requisite infrastructure on a payable basics. Infrastructure compounds जे आहेत तर infrastructure compounds, many compounds of infrastructure, 7 major compounds that you can have. The first one, computer hardware platform. Second है operating system platform. Third है enterprise software applications. Fourth, data in management and storage. Next है networking telecommunications platform. Next, internet platforms, त्याच्यानंतर consulting system integration service. हे 7 compounds आहे त्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे. तर त्याच्यामधला पहिला जो इन्फ्रास्ट्रक्चर चा कंपाऊंड आहे हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म. हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म मध्ये प्रामुख्याने हे हे मल्टी कोर प्रोसेसर हे फीचर्स इन्क्लूड त्या ठिकाणी असतात. 4 फीचर त्या ठिकाणी इन्क्लूड होतात. फर्स्ट आहे मल्टी कोर प्रोसेसर. सेकंड, फास्टर मेमरी ऑपरेशन्स फॉर increase applications performs. Third है multiple hard drives for increase in data capacity and redundancy. आणि fourth है specialized network cards. ह्या 4 features ह्या कॉम्प्युटर हार्डवेअर प्लॅटफॉर्मच्या त्या ठिकाणी महत्वाचे आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी कंपाऊंड्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा ऑपरेटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्म. तर ऑपरेटिंग सिस्टीम मीन्स काय तर primarily Microsoft Windows operating system primarily dominate this field with 95% of PCs and 45% of handheld device at the client level using some form of Microsoft Windows operating system. तर त्याच्यामध्ये such as Windows Vista, Windows XP or Windows mobiles to manage the resource and activities of the computer. तर याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्मच्या याच्यामध्ये हा पार्ट त्या ठिकाणी येतो की विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी और विंडोज मोबाईल. त्याच्यानंतर reliable meaning this operating system to not often crash, capable of running or on many different types of processor and much less expensive that mainframe operating system. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी इंटिग्रेट एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन. हा थर्ड कंपाऊंड आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. तर ही जी टर्म आहे एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर considering various applications that large companies use to conduct their lines of business operations. These applications include
accounting, communications, and collaborations, customer relationship management, business intelligence, and human resource. तर हे ॲप्लिकेशन जे आहे हे इन्क्लूड होतात. फर्स्ट आहे अकाउंटिंग कम्युनिकेशन्स अँड कोलॅबोरेशन्स, customer relationship management, business intelligence, and human resource. This application are generally developed on premise data center that are often uh, as multi-faceted enterprise resource planning. तर subs from software brands like Oracle, SAP, IBM and Microsoft. तर हे सगळे सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स आहेत. तर तुम्हाला हे फोर्थ येतील. सपोज ओरॅकल, सॅप आणि दुसरं त्या ठिकाणी विनिक्स किंवा लिनिक्स असेल. सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन एका सिस्टीम प्लॅटफॉर्म आहे असं त्या ठिकाणी. तर बाकी ओरॅकल, सॅप, IBM हे काय सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स किंवा मायक्रोसॉफ्ट पण. आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर ऑपरेटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्म कुठले त्या ठिकाणी युनिक्स असेल किंवा लिनक्स हे ऑपरेटिंग सिस्टीम प्लॅटफॉर्म्स आहेत. तर हे त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी डेटा मॅनेजमेंट अँड स्टोरेज. हा फोर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लूड कंपाऊंड्स त्या ठिकाणी. तर डेटा मॅनेजमेंट अँड स्टोरेज मध्ये the explosive growth of data storage is causing IT organization to consider, even if only usefully, making a case for the purpose of new storage resource management SRM tools. SRM provides a consolidated view by monitoring and measuring the status of all the resource and developing active management alternatives to prevent interruptions of service and ensuring that adequate plans in place for future growth. तर याच्यामध्ये जे आहे ते प्रामुख्याने जे डेटा मॅनेजमेंट ह्याच्यात त्यात दोन प्रकारचा डेटा त्या ठिकाणी स्टोअर केला जातो स्टोरेज डिव्हाइस मध्ये. एक आहे प्रायमरी डेटा आणि सेकंडरी डेटा. आणि मग त्या डेटा मॅनेजमेंट स्टोरेज आपण एक तर प्रायमरी आणि सेकंडरी असतो. इफिशियन्स बॅकअप रिकव्हरी ऑफ डेटा त्या ठिकाणी असतो. आणि सम ऑफ द लिडिंग डेटाबेस सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइडर्स आर IBM, Oracles, Microsoft, and a growing new Interact, MySQL. ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी डेटा स्टोरेज केलं त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर नेटवर्क और टेलिकम्युनिकेशन्स प्लॅटफॉर्म. The global firms spend more than $250 billion a year on networking and telecommunications hardware and more than $1 trillion on networking service. Large enterprise-wide area networks mainly use some either Unix or its variant. Most local and wide area networks use the TCP or IP protocol suit as their networking standard. Telecommunications platform are typically provided by telecommunications or telephone service companies that offer voice and data connectivity, while area networking and internet access. तर हे आहे सगळं नेटवर्क और टेलिकम्युनिकेशन्स प्लॅटफॉर्मचं. तर त्याच्यानंतर इंटरनेट प्लॅटफॉर्म जो आहे तर इंटरनेट प्लॅटफॉर्म generally related to the firm general networking infrastructure. Global firms spend billions to internet related infrastructure such as hardware, software and various management service in order to provide a virtual extents on the internet. This includes supporting a firm website and providing web hosting service both for the firm intents and extend. Web hosting service maintains a large web server or series of service and
provides fee paying subscribers with space to maintain their website. The hardware market is dominated by Dell, HP, Coms, and IBM and web software application development. Tool and suits are supplied by Microsoft's first NET, .NET, Sun, Java, IBM, WebSphere, Micromedia, Flash, and Acrobat. हे लक्षात ठेवा. सन जावाचा, त्याच्यानंतर IBM चे वेब स्पेअर असतो, मायक्रोमेडियाचा फ्लॅश आणि ॲडम ॲक्रोचा. तर अशा त्या ठिकाणी इंटरनेट प्लॅटफॉर्म आहेत. नेक्स्ट लास्ट कंपाऊंड आहे इन्फ्रास्ट्रक्चरचा कन्सल्टिंग अँड सिस्टम इंटिग्रेशन सर्व्हिस. Although 20 years ago it might have been possible for a large firms to implement all its own IT infrastructure, today this is a far less common. Even large firms do not have the staff, skills, budgets, or necessary experience to do so. In order to implement new infrastructure, significant change are required in business process and producers training and violations and software integrations. Fortunately, there exist various firms in the market that provide such and expertise. Some of the leading consulting firms, including Accenture, IBM Global Service, Electronic Data System, HP Technology Solutions, Infosys, and Wipro Technology. ह्या ज्या आहेत ह्या सगळ्या काय ह्या तर कन्सल्टिंग अँड सिस्टम इंटिग्रेशन सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात. फर्स्ट आहे IBM, Accenture आहे, त्याच्यानंतर IBM ग्लोबल सर्व्हिस, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टीम आणि HP टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स आणि इन्फोसिस आणि विप्रो टेक्नॉलॉजीज. लक्षात की ह्या ज्या कंपनी ज्या आहेत ह्या लिडिंग कन्सल्टिंग फर्म्स मध्ये इन्क्लूड काय. त्याच्यानंतर कॉन्टेम्पररी हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म ट्रेंड्स जो आहे तो hardware platform trends. Although the cost of computing has fallen exponentially, the cost of the IT infrastructure has actually expanded as a percentage of corporate budgets. The cost of computing service, system integrations, consulting, and software are high, and the intensity of computing and communicating has increasing as other costs have deciding. For instance, employees now use much more sports list applications, require more powerful and expensive hardware of many different types. Hardware types are laptop, desktop, mobile, handheld computers. हे सगळे different types of hardware. Firms face a number of other challenges. They need to integrate information stored in different applications and even on different platform, telephone, legacy, system, internet sites, desktops, and mobile device. हे सगळे different applications and even of different platforms त्या ठिकाणी आहे. Next, firms also need to build a resilient infrastructure that can withstand increase in peak loads and routine assaults from hackers and virus while conserving electric power. Firms need to increase their service level to respond to going customer and employees expectations for service. The trends in hardware and software platform we now step address some or all of these challenges. Next आहे the emergency mobile digital platform. तर मोबाईल डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे जे आहे ते कम्युनिकेशन डिव्हाइस इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स हॅव partly replace various functions of handled
computers, including transmissions of data, suffering the web, communicating the email and instant message, working with digital files and exchanging data with internal and or external corporate system. Another mobile platform that is small, low cost, and lightweight. It's netbooks or tablets, iPads. These are open for the wireless communications and internet access with the basic computing functions such as word processing, internet explorers, PDF readers, and digital ebooks readers with some web access capabilities. More and more business computing in moving from PC and desktop machines to their mobile device, the middle and higher management level of firms increasing use these device to coordinate work and communicate with employees. त्याच्यामध्ये मोबाईल डिजिटिंग प्लॅटफॉर्म तर ग्रिड कॉम्प्युटिंग. Grid computing means involves connecting geographical remote computers into a single network to create a virtual super computer by combining the computational power of all computers on the grid. Okay. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी क्लाउड कॉम्प्युटिंग. क्लाउड कॉम्प्युटिंग means is a model of enabling convenience on demand network access to a share pool of configurable computing resource. त्याच्यामध्ये नेटवर्क, सर्व्हर, स्टोरेज, त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन्स अँड सर्व्हिस भाग त्या ठिकाणी होतो. Rapidly processing and realizing with the minimal management supports or service provider interactions. Data are permanently stored in remote servers in massive data centers and Excel and updated over the internet using clients that include desktop, notebooks, netbook, entertainment centers, and mobile device. Next, I on-demand computing, utility computing. On-demand computing is a beginning increasing popular enterprise model where computing resources are made available to the user according to the needs. The resource may be maintained within the user's enterprise to made available by a service provider. It is cheaper and helps companies reduce the total cost of ownership of IT technology. They can also take advantage of newer technology than what they are able to buy and maintain on their own. It's all basically developed to meet the fluctuating demands of the market in much more economics and efficient manners. त्याच्यानंतर edge computing means a new paradigm. New paradigm is in which the resource of any small data center are placed at the edge on the internet includes proximity of mobile device sensors and end users and the emerging internet of things. Terms such as a cloud belts means a micro data centers and fog has been used in the literature of refer to these small edge located data centers. By storing and processing some data and applications on each computer spread around the country or world, business can increase the response time and reduce processing cost for the main computing platform. Its computing covers a wide range of technology, including wireless sensor networks, mobile data acquisitions, mobile signature analysis, compared to a distributed pre-to-pre ad hoc networking. Next आहे त्या ठिकाणी
Automatic computing. The computer system have become too complex that some experts believe that may not be manageable in the future with operating system, enterprise, and database software going to millions of lines of codes. The large system encompassing many thousands of network devices. The problem of managing this system in both complex and expensive. Uh, Autonomic computing means is an industry-wide efforts to develop system that can configure themselves, optimize and turn themselves, heal themselves when broken, and protect themselves from outside invaders and set distractions. Imagine, for instance, a desktop PC that could know it was invaded by a computer virus. Okay. Next, त्या ठिकाणी contemporary software platform trends. तर contemporary चे 5 major themes आहेत त्या ठिकाणी. First आहे त्या ठिकाणी Linux and open source software. Next, Java and Ajax. Third, web service and service oriented architecture. Fourth, software must and widgets, and fifth, software outsourcing. Have 5 major themes in contemporary software ची त्या ठिकाणी दिसतात. The first आहे त्या ठिकाणी Linux and open source software. तर open source software is result of efforts of several 100,000 programmers around the world coming together for a common cause. Most open source software that is currently available is based on a Linux or Unix operating system. Linux, perhaps the most well-known open source software in Linux, an operating system related to Unix. Unix was entirely developed by the Finnish programmer Linus Torvald and was posted on the internet in August 1991. It soon became a easy assembly tool for most of the applications that are made in cell phones, smartphone, netbooks, and other handheld device. Linux is freely available and can be easily downloaded from the internet, or one can acquire its low cost commercial versions that include tools and support from vendors such as Red Hat. And Linux is currently a small but rapidly growing presence on the desktop, especially as an operating system for internet-enabled netbooks. तर लिनिक्स जी आहे ती करंटली आणि स्मॉल बट रॅपिडली ग्रोईंग हे आहे. त्याच्यानंतर ती आपल्याला फ्रीली अवेलेबल होते, डाउनलोड त्या ठिकाणी इझिली डाउनलोड करता येते. तर हे सगळे लिनिक्सचे त्या ठिकाणी बेनिफिट्स आहे. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी जावा अँड अजेक्स. Java is one of the most robust object-oriented programming language that is both operating system independent, the process writing in processor independent. Java was developed by James Glossing and the Green team at Sun Microsystem in 1992. Nearly all web browsers come with a Java platform, but built more recently, the Java platforms migrated into cellular phones, smartphones, automobiles, music players, game machines, and also into set-top cable television system, provided interactive connect and pay peer-view service. Java software is designed in a manner that it can run on
and computer or a computing device. In perspective of the specific microprocessor or operating system the device use, Sun Microsoft has created a Java virtual machine for different computing environments that interprets Java programming code. Next, Ajax जे आहे तर Ajax Astrohorns JavaScript and XML is another development techniques for creating interactive web applications that prevent all of this inconvenience. Ajax allows a client and server to exchange small piece of data behind the scenes so that an entire web page does not have to be reloaded each time the user requests a change. Ajax uses JavaScript programs downloaded to the client to maintain a near continuous cover conservations with the server, making the user experience more seamless. आता हे आहे जावा आणि अजिक्स मधल्या त्या ठिकाणी डिफरन्स. त्याच्यानंतर वेब सर्व्हिस अँड सर्व्हिस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. Web service mainly comprise of collections of various loosely coupled software components that participate in an exchange of information among each other using defined communication standard and protocols. This exchange and information is independent of the operating system or language platform being used by the system. तर त्याची प्लॅट आहे त्याच्यामध्ये XML मार्कअप लँग्वेज हे होता. Which language was developed in 1996 in the World Wide Web. Consider some लक्ष ठेवा लँग्वेज आहे त्यामध्ये XML मार्कअप लँग्वेज ही कधी डेव्हलप झाली त्या ठिकाणी 1996 मध्ये डेव्हलप झाली. कोणी तर वर्ल्ड वाईड वेब यांच्या थ्रू त्या ठिकाणी हे झालेली असून. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे फ्लेक्झिबल पॉवरफुल अँड फ्लेक्झिबल मार्कअप लँग्वेज. देन हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज HTML फॉर वेब पेज. तर hypertext markup language is primarily a page descriptions language that is used to specify the placement of text, graphics, video, and sound on a web page documents, while HTML is limited to describing how data should be presented in the form of web page. XML can perform presentations, communications, and storage of data. Next आहे तरीकाने Mascripts and Village. The Village means Mascript is resulting software applications is Mascripts, and Village are small software programs that are used to embed content from one site into a web page or website or passage place on the desktop to provide additional functionality. Web pages mainly run inside web page or web blog. त्याच्यामध्ये the Apple dashboard, Microsoft Windows Vista sidebar, and global desktop guides. Example of desktop guide sheet. Example, हे सगळे जे एक्झाम्पल आहे ऍपल डॅशबोर्ड, मायक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा साइडबार आणि गुगल डेस्कटॉप ग्रेड्स जे आहे हे सगळे डेस्कटॉप गाईडची एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी सॉफ्टवेअर आउटसोर्सिंग. तर सॉफ्टवेअर आउटसोर्सिंग जे आहे there are three external source of software. First is software package from a commercial software vendor. Next is software service from online service provider. And next is outsourcing custom application development to an outside software. तर एक software package from commercial software vendor त्या ठिकाणी कसं आहे त्याची सर्विस प्रोव्हाइडेड
त्याच्यानंतर सॉफ्टवेअर ॲज सर्व्हिस त्याचं हे दिलं. तर ह्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला आपण काय त्या ठिकाणी स्टडी केलं तर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲड्स टू the share technology resource that provides the platform for the organization define information system application. This chapter deals with the basics of IT. It started with briefly explain the IT infrastructures and its compounds, which then expand the stage and technology device of IT infrastructure evaluations followed by the current trends in both computer hardware and software platform. Finally, it explained the challenge of managing IT infrastructure and subsequent management solution. तर ह्या चॅप्टर मधला मेन कन्सेप्ट जे आहे त्या ठिकाणी फर्स्ट आहे की इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या ठिकाणी डेफिनेशन, त्याच्यानंतर क्लायंट सर्व्हर कॉम्प्युटिंग, नेक्स्ट क्लाउड कॉम्प्युटिंग, वेब होस्टिंग सर्व्हिस, ग्रिड कॉम्प्युटिंग, ऑन डिमांड कॉम्प्युटिंग, एज कॉम्प्युटिंग, त्याच्यानंतर हायब्रिड मार्कअप लँग्वेज जे आहे तर HTML ही लँग्वेज शिकायची. नेक्स्ट आहे विडजेट्स. तर हा ज्या कन्सेप्ट आहे ते ह्या चॅप्टर मध्ये त्या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स आहे. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी चॅप्टर की IT फॉर इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. सेकंड डेटाबेसेस. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला सेपरेटली अँड आयसोलेटेड डेटा, डुप्लिकेट ऑफ डेटा, डेटा डिपेंड्स, डिफिकल्टी इन रिप्रेझेंटिंग डेटा फ्रॉम द युजर्स व्यू, डेटा inflexibility, डेटा सिक्युरिटी, ट्रान्सलेशन प्रॉब्लेम, डेटाच्या रिलेटेड ज्या काही घटक आहेत ते आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये पाहिजे. फर्स्ट आहे डेटा बेस फॉर मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. तर डेटाबेस जी कन्सेप्ट आहे तर ती आपण आधी स्टडी करणार आहोत. तर डेटा तर database means काय तर a structure set of data usually held in a computer and assembly using multiple base. डेटा म्हणजे इन्फॉर्मेशन आपण त्या ठिकाणी म्हणलं होतं. कंपाऊंड्स ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टीम इज इन्फॉर्मेशन. तर डेटाबेसची कन्सेप्ट का, डेटाबेस मीन्स काय तर structured set of data usually held in a computer and assembly using multiple base. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी की this concept database is not new of business or organization. Normally database have been in existence properly since the various inceptions of business organizations. For example, a rate list managed at a small grocery store in an example of database. त्याच्यानंतर database is a collection of related data that is stored and organization in manner that allows information to be retrieved as and when and it of format new. Database are used to store information about anything, people, products, place, orders, or anything else. त्याच्यानंतर आपण डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम means concept of database management system means a set of computer programs that manage a database. Usually the terms DBMS is used jointly representing the database and the software program that manage the database. Okay. In this unit will provide an introduction to database software using
create and manage this database, their types and other equivalent concept आपण त्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. तर फर्स्ट जे आहे त्या ठिकाणी ट्रॅडिशनल फाईल प्रोसेसिंग अँड असोसिएट प्रोग्राम. The traditional file processing or the system a system developed in the early dates of computing to replace manual filing system. Using the traditional files processing system, the user store and manipulate a data store in files. These files are stored on the hard disks traditional using the operating systems structures of storing data in files and folders in a hierarchical fashions. Some of the primary characteristics of traditional file processing system ची काय characteristics आहे. First characteristics आहे त्या ठिकाणी data is organized and stored in a group of files. Second, the files containing data are independent of each other. Next, usually each file contains data that is specific to one disseminations or entry of the organizations only. Next, these files are designed using programming language such as COBOL, C++. The such types of file system are hierarchical, inflexible as multiple limitations and are very difficult to manage at larger scales. Separate data, associated data, the data is stored in independent files in traditional file system. These files usually contain data related to only one entry and are unable to cross reference data from other files. It is a normal situations that a user might need data from two separate files to make decisions. The program of travel of data from independent file extending and many cross reference from such file system is highly complex and prone to errors. Further, stability and efficiency use of resource also becomes as issue. Next, theoretical duplication of data. Discuss error the data stored in each file. System are independent and cross referring is not feasible. This give rise to need to store duplicated data. These duplications of data is referred to as redundancy. Uncontrolled duplications of data or redundancy is not prepare futures in an information processing due to several reasons, such as it leads to wasteful use of computing resource. And next, frequency of redundancy may lead to issue with data integrity. त्याच्यानंतर data defense. Data defense refers to situations where the programs and applications that retrieve data from a file of, are consulting by the file's data characteristics. Next, difficult in representing data from the user's view. Next, key data inflexibility. Next, data security. त्याच्यानंतर transactional program. Traditional programs मध्ये त्या ठिकाणी automaticity, consistency, durability, त्यानंतर solutions चा भाग येतो. Translational programs मध्ये त्याच्यानंतर concurrency problems. Concurrency refers to situations when some piece of data is being accessed by multiple users at some interval of time, while simultaneous multiple access of same piece of data for a purpose usually pose no issue. The problem arises if multiple updates are to be effected simultaneously. Okay, इथं आपण स्टॉप करूया. नेक्स्ट पिरियडला आपण database approach to storing and managing data.
हा भाग आपण पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.